Καλησπέρα στην ελληνική κοινότητα της Binance. Η ελληνική κοινότητα που βοήθησε εμάς σαν ελληνική και κυπριακή ομάδα της Binance να κάνουμε ένα τέτοιο event που έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες μετά από την κυκλοφορία των εισιτηρίων. Είναι με μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα. Είμαι ο Ανδρέας Βλάχος, Διευθυντής Ανάπτυξης της Binance σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε μια καταπληκτική ομάδα πίσω μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε αρχίσει να γνωριζόμαστε με την τοπική κοινότητα. Έχουμε αρχίσει διάφορα activities όπως webinars στην ελληνική γλώσσα, μεταφράσεις, γενικά οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινότητα της Binance και γενικά του blockchain να εξελιχθεί. Τώρα λέω τι κάναμε σαν Binance, έτσι, αλλά όλα αρχίζουν από την κοινότητα, όλα αρχίζουν από εσάς και είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο σύντομα και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια και ακόμα περισσότερος κόσμος περιμένει έξω. Δυστυχώς, την επόμενη φορά θα έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα. Εμείς σαν εταιρεία προφανώς και βλέπουμε το τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στο market. Οπότε βάζουμε σαν προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών μας, αλλά και την εκπαίδευση των χρηστών μας. Γι' αυτό και κάνουμε συνεργασίες, όπως αυτή με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ανακοινώθηκε χθες, με 5 full υποτροφίες στο Masters in Digital Currency, αποκλειστικά για Έλληνες και Κύπριους χρήστες. Θέλω να τονίσω επίσης τη δουλειά που κάνει το Binance Academy με τη μετάφραση υλικού στην ελληνική γλώσσα, όπως και σε άλλες γλώσσες, για να βοηθήσει στην εκπαίδευση των χρηστών, διότι είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να κάνει τη δική του έρευνα, ειδικά σε αυτή την περίοδο που περνάμε και με την σχετική αβεβαιότητα στο market. Δεν θέλω να κρατήσω περισσότερο. Όλοι ξέρουμε ποιο θα είναι το highlight της βραδιάς σήμερα. Υποσχεθήκαμε και το φέραμε, είναι εδώ. Οπότε θέλω να αρχίσω όμως με το πρώτο πάνελ της βραδιάς και θέλω να τονίσω την βοήθεια που παίρνουμε από την εθελοντική μας ομάδα, τους Binance Angels, και θέλω να καλέσω την Εύη, μία από τους Binance Angels, για να μας βοηθήσει με το πρώτο πάνελ της βραδιάς. Εντάξει, δουλεύει. Γεμάτη αίθουσα. Τέλεια. Λοιπόν, να καλέσω στη σκηνή πολύ καλούς φίλους, τον κύριο Παζόπουλο Βασίλη, οικονομικό αναλυτή του eurotoday.gr, τον κύριο Ηλία Μιχαλά, που είναι marketing expert των Crypto Economy, τον κύριο Κατημερτζή Γιώργο, που είναι Crypto Advisor, και τον κύριο Γιάννη Ασλάνη, CEO του TradeFlow. Και φυσικά το συνάδελφο, το Μάνο, αν θέλει να μας κάνει την τιμή. Θέλετε να κάτσετε εκεί. Θα ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση που απασχολεί όλοι μας, που είναι πιο επίκαιρη. Μισό λεπτό πριν ξεκινήσεις. Ναι. Είμαστε έτοιμοι! Για πάμε. Λοιπόν, Γιώργο, τι χρειάζεται για να αποφύγουμε γεγονότα σαν το FTX? Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το FTX έχει πολλά μαθήματα, κατά τη γνώμη μου, να μας δώσει για να βελτιώσουμε το χώρο και εμείς να γίνουμε καλύτεροι χρήστες. Εγώ θα το κοίταγα σε 2 επίπεδα. Στο επίπεδο των ανταλλακτηρίων και στο επίπεδο των χρηστών. Σε επίπεδο ανταλλακτηρίων νομίζω ότι πρέπει να αυξηθεί το on-chain reporting. Και τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να πάμε γρήγορα σε proof of reserves, τα οποία θα γίνουν on-chain με Merkle trees. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια καινούργια τεχνολογία που δουλεύεται αρκετά 2-3 χρόνια τώρα στο κρύπτο και βοηθάει πάρα πολύ, τα Zero Knowledge Proof. Έτσι, σιγά-σιγά στο να φτάσουμε
στο Proof of Solvency, όπως έχει γράψει πρόσφατα και ο Βιτάλικ, όπου περισσότερα στοιχεία του ισολογισμού του ανταλλακτηρίου, όπως είναι εκτός από τα assets και τα liabilities, να μπορούμε να τα βλέπουμε on-chain για να καταλάβουμε την υγεία του ανταλλακτηρίου. Σίγουρα αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να δουλέψουν όλα τα ανταλλακτήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα, θα πρέπει να κοινοποιηθούν hot wallets και cold wallets, να μπορούμε να βλέπουμε live τις κινήσεις κεφαλαίων. Και υπάρχουν πράγματα, επειδή έρχομαι από τις παραδοσιακές αγορές, που μπορούμε να εκδοτήσουμε και από εκεί. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να αλλάξει το corporate governance στα πιο πολλά ανταλλακτήρια. Αυτό που έγινε στο FTX και στο Alameda, όπου ένας άνθρωπος ήταν παντού σε όλες τις εταιρείες και αποφάσισε εκείνος για το πού θα πάνε τα λεφτά και πώς θα πάνε, είναι εντελώς λάθος. Θα πρέπει να φτιαχτούν διοικητικά συμβούλια με εκτελεστικούς, μη εκτελεστικούς, ξεχωριστούς ρόλους, να φτιαχτούν επιτροπές εσωτερικού ελέγχου, επιτροπές ρίσκου, που να απαρτίζονται από ξεχωριστούς ανθρώπους, για να μπορούν έτσι να εγγυούνται την εύρυθμη λειτουργία του ανταλλακτηρίου. Και γενικότερα πιστεύω ότι, και χαίρομαι πάρα πολύ τον Binance που βλέπω να κάνει κινήσεις προς αυτό, νομίζω ότι τα μεγάλα ανταλλακτήρια θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε καλές πρακτικές, τις οποίες θα τις ακολουθεί όλος ο κλάδος και θα είναι μπούσουλας για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν. Αυτά πιστεύω σε επίπεδο ανταλλακτηρίων. Σε επίπεδο χρηστών, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες. Το self-custody που σου δίνει το blockchain είναι feature, δεν είναι bug. Θυμίζω ότι το bitcoin το 2009 φτιάχτηκε και ένας από τους λόγους που ήταν για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της θυματοφυλακής, το custody risk. Πρέπει νομίζω να γίνουμε κι εμείς, να οικειοποιηθούμε περισσότερο το self-custody. Καταλαβαίνω ότι private key, seed phrases είναι δύσκολες έννοιες, αλλά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν multi-sig portfolio wallets, όπου αν χαθεί το ένα private key μπορεί να ανακτήσεις με τα άλλα δύο. Μπορεί να κάνεις διασπορά των assets σου σε διάφορα wallets, σε cold, σε hot, ανάλογα με το πόσο trading κάνεις, ίσως αυτά να τα χρησιμοποιείς σε hot wallets, κάποια assets που έχεις με πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να τα βάλεις σε cold wallets και ένα κομμάτι αυτό να έχεις στα ανταλλακτήρια, διασπορά δηλαδή. Αυτά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον. Να συμπληρώσω ότι η Binance πλέον υπάρχει το feature να γίνει σύνδεση με κάποιο cold ή hot storage wallet, σωστά, DeFi wallet, όπου αυτό πλέον είναι όντως μια δικλείδα ασφαλείας και δεν υπάρχει πλέον κεντρική αρχή, συνδέεται κατευθείαν. Εφόσον γίνει βέβαια και το Know Your Customer, πλέον μπορεί να συνδέσει οποιοδήποτε πορτοφόλι cold storage ή hot, για τη λειτουργία αυτή. Οπότε αυτό είναι κάποιο νέο feature που διευκολύνει για αυτό το σκοπό. Οριμάζει ο χώρος, οπότε ψάχνουμε λύσεις. Και θα βρούμε. Αφού οριμάζει ο χώρος, αληθεύει πως το Ethereum είναι πιο σπάνιο από το Bitcoin? Πιο σπάνιο. Όχι, φοράω μπλούζα Bitcoin τώρα και με ρωτάς για το Ethereum, έτσι. Φοράς άλλη μπλούζα από μέσα, μας κρυφό Ethereum. Λοιπόν, το Ethereum, υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα τώρα στο Ethereum. Προσπαθεί να γίνει, τέλος φιλοδοξούν οι συντελεστές του να το κάνουν τον παγκόσμιο υπερυπολογιστή. Αν όντως το καταφέρουν, τότε πάμε σε ένα οικοσύστημα το οποίο θα μπορεί να κάνει δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές το δευτερόλεπτο, άμεσα και σχεδόν δωρεάν. Λοιπόν, πάμε δηλαδή, όλο το οικοσύστημα πάει σε άλλο επίπεδο. Αν τώρα το πετύχουν, σημαίνει πως οι συναλλαγές πια θα είναι πάρα πολλές και τα φύση των συναλλαγών αρκετά πια, γιατί και λίγο ο καθένας μαζεύεται ένα σημαντικό ποσό. Αυτό το ποσό τώρα είναι έτσι ο μηχανισμός του που αυτό που λένε θα καίγεται. Δηλαδή θα σβήνουν αυτά τα νομίσματα, δεν θα υπάρχουν πια, θα βγαίνουν από την κυκλοφορία. Και αν όντως δουλέψει στο ρυθμό που υπολογίζουν, αυτά που θα καίγονται
θα είναι περισσότερα από αυτά που θα δημιουργούνται. Άρα λοιπόν το σύνολο των Ethereum σιγά σιγά θα μειώνεται, άρα λοιπόν θα γίνεται και πιο σπάνιο. Ενώ στο Bitcoin έχουμε μεν το πλεονέκτημα του προβλεπόμενου ρυθμού παραγωγής, αλλά πάντοτε θα αυξάνεται. Θα αυξάνεται έστω και λίγο κάθε 4 χρόνια και θα διαφοροποιείται. Θα αυξάνεται όμως λιγάκι μέχρι να φτάσει στην οροφή των 21 εκατομμυρίων όπως ξέρουμε. Εδώ έχουμε και ένα πλεονέκτημα επενδυτικό στο Ethereum, ότι επειδή πια πάμε, όπως φαντάζομαι όλοι θα ξέρουμε, από το Proof of Work πάμε στο άλλο που δεν θα χρειάζεται να έχεις μηχανήματα κτλ. Δεν θα υπάρχουν miners, άρα λοιπόν τα έξοδά σου θα είναι ουσιαστικά μηδενικά, άρα λοιπόν δεν θα έχουν λόγο και αυτοί που κάνουν staking τα νομίσματά τους να τα πουλάνε. Οπότε θα εκλείψει και αυτός ο παράγοντας όσον αφορά την πώληση. Συγγνώμη, Βασίλη, μιλάς για το Proof of Burn, σωστά? Το Proof of Burn. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι ακριβώς. Αλλά ναι. Σίγουρα ο μηχανισμός είναι αυτός. Ουσιαστικά που είναι ένα συνδυασμός Proof of Work και Proof of Stake, όπου έτσι επιτυγχάνεται και υπάρχει τουλάχιστον μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω σε αυτό. Αλλά για αυτό θα μιλήσουμε και αργότερα. Τα μεγαλύτερη ασφάλεια, εντάξει, είναι ένα διφορούμενο ζήτημα. Πάντως σίγουρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη επεκτασιμότητα, δηλαδή όντως το όραμα των συντελεστών του ίσως όντως να ολοκληρωθεί, να υλοποιηθεί μάλλον. Πάνω στα πρωτοκάλια επιβίωσης, όντως υπάρχουν αρκετά innovations, όπως το Binance Smart Chain που δουλεύει από Delegated Proof of Stake, πλέον είναι συνδυασμός Delegated Proof of Authority και Stake μαζί. Τα συμπέρανε από το βεβαιώσω, εσύ δεν είσαι ο πιο ειδικός του. Το λέω ότι πλέον αυτό είναι ένα ακόμα innovation που όντως βοηθάει. Ουσιαστικά, για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει αρκετό liquidity σωστά σε οποιοδήποτε pool. Οπότε, μια πολύ απλή λύση θα μπορούσε να ήταν απλά να παρέχεται liquidity από τον κάθε χρήστη που να του λέει για χύψη χρονικό διάστημα, μεγάλο, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, πρέπει αναγκαστικά να έχει stake τα νομίσματά σου, ώστε έτσι και οι χρήστες να γνωρίζουν σίγουρα στα επόμενα 2 χρόνια. Θα μπορούν να. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η καλύτερη λύση. Πάντως σίγουρα οι λύσεις θα βρεθούν από μόνες τους πια όσο προχωράμε. Να ρωτήσω εγώ τον Ηλία για μια λύση, επερχόμενη λύση. Η επερχόμενη καθιέρωση των CBDCs, αν θέλετε να μας πείτε και λίγο τι σημαίνει CBDCs για κάποιους που δεν γνωρίζουν. Ποιος θα είναι ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων στη νέα ψηφιακή νομισματική εποχή? Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Καλή αρχή και στην Binance στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ηλία, το περίμενες να γίνουμε support group κάποτε? Για το Rockstar. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ας τα λέμε λοιπόν στα ελληνικά τα ψηφιακά νομίσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι όπως σχεδιάζονται από το 2020 τουλάχιστον που ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις, με ορίζοντα το 2023 τώρα την άνοιξη πιλωτικά στις 2 πρώτες χώρες. Λογικά θα είναι η Σουηδία και η Ολλανδία που είναι λίγο πιο προχωρημένες στο ψηφιακό χρήμα και με κατάληξη το 2026 κάτι που το αγνοούν οι περισσότεροι, το χρήμα να γίνει καθαρά ψηφιακό, ελεγχόμενο βεβαίως από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το ψηφιακό ευρώ, ας το πούμε η euro. Και βέβαια εκεί αρχίζουν τα θέματα, ποια είναι η σχέση του ψηφιακού νομίσματος της μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα κρυπτονομίσματα που θα έχουν και αυτά σαφέστατα, όπως θα καταλάβουμε και θα δούμε, το δικό τους ρόλο μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, το καινούριο νομισματικό οικοσύστημα. Καταλαβαίνουμε, όσο και να θέλουμε να το κρύβουμε πίσω από τις κουρτίνες, ότι η κατάργηση των μετρητών, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η λογική του ότι θα φτιαχτεί ένα ψηφιακό νόμισμα και όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι και θα είναι το e-dollar, το e-yuan, το ρούβλι, το οποιοδήποτε, όλα θα γίνουν ψηφιακά, ελεγχόμενα από τις κεντρικές τράπεζες, και εκεί αρχίζει ο ρόλος των αποκεντρωμένων νομισμάτων, των νομισμάτων τα οποία δεν θα είναι αποκεντρωμένα, θα είναι πάλι σε
με μια άλλη λογική πιο κοντινή και αυτής της τράπεζας, αλλά αυτό μας δείχνει ότι να απαντήσουμε καταρχήν στο πρώτο ουσιώδες ερώτημα που το ακούω σε όσους δεν είναι στο μικρό κόσμο το δικό μας των κρυπτονομισμάτων και της νομισματικής οικονομίας, αν θα υπάρχουν τα κρυπτονομίσματα. Υπάρχει δηλαδή σε πολλοί κόσμο που είναι έξω λίγο από αυτό το μικρό κόσμο που εγώ λέω, θα υπάρχουν κρυπτονομίσματα. Η απάντηση είναι ότι είναι αδύνατο να μην υπάρχουν κρυπτονομίσματα, με την έννοια ότι είναι ο μοναδικός αντικαταστάτης των μετρητών. Αυτό λοιπόν είναι που θα φέρει εγώ πιστεύω ότι με την έλευση των ψηφιακών νομισμάτων θα δώσουν μια τεράστια όθηση στα κρυπτονομίσματα. Η έλευση δηλαδή των ψηφιακών νομισμάτων που θα έρθουν από τις τράπεζες, από τις κεντρικές τράπεζες, θα είναι και ο καταλύτης για να δώσει μια πολύ μεγάλη άνοδο στην κυκλοφορία των κρυπτονομισμάτων. Εκεί αρχίζει η συζήτηση ποια θα είναι τα καλά, ποια θα είναι τα μέτρια, ποια θα είναι τα κακά κρυπτονομίσματα. Ο καθένας αυτό θα το κρίνει μόνος του όταν φτάσει η στιγμή. Είμαστε σε νηπιακά βήματα, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θεωρώ ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ένα ανταλλακτικό νομισματικό μέσο για την συνέχεια που θα έχει πολύ πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση και με όλο το υπόλοιπο νομισματικό πεδίο. Σίγουρα, Ηλία, υπάρχουν κακά και καλά νομίσματα, εφόσον είναι πάνω από 20.000 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σύμφωνα με το CoinMarket Cap. Το νούμερο, όπως ξέρουμε όλοι, είναι υπερβολικό. Ναι. 20.000 μπορεί να είναι υπερβολικό. Από αυτά τα 20.000, εγώ πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα υπάρχει σε λίγα χρόνια. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Βεβαίως θα βγουν και άλλα νομίσματα. Σίγουρα. Και σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι η λογική ότι κάποιος θέλει να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει λίγο να ψάχνει και από πίσω τι θα εξυπηρετεί. Υπάρχουν κρυπτονομίσματα τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Έχουν λόγο, τέλος πάντων δεν θέλω να το αναφέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου τα κρυπτονομίσματα θα έχουν τη λογική ότι πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να φτιάξουν ένα νόμισμα, αλλά να είναι πολυπληθείς, για να μπορέσει να επικρατήσει το νόμισμα, αυτά θα είναι με χαρακτηριστικά αυτό που λέμε σήμερα stable. Τα περισσότερα θα είναι με τα χαρακτηριστικά του stable χωρίς αυτό που ξέρουμε σήμερα. Είναι οι σχεδιασμοί που θα δούμε στην πορεία και επειδή εντάξει, προσωπικά ξέρω πολλούς σχεδιασμούς που γίνονται σε νομίσματα αυτή την εποχή και θα γίνουν και περισσότερα, θεωρώ ότι θα μας εκπλήξουν με την θετικά. Θα μας πει ο κύριος Ασλάνης εκ πείρας, που έχει ένα κρυπτονόμισμα. Πώς καταρχάς τον βοήθησε το Binance Smart Chain για να πετύχει τους στόχους αυτούς? Καταρχάς, καλησπέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Binance και σε εσάς Binance Angels που έχετε διαχειριστεί τόσο γρήγορα μια τόσο μεγάλη κοινότητα που έχει μεγαλώσει. Μπράβο σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ, γιατί είναι πολύ θετικό να βλέπουμε τόσο κόσμο για κρύπτο. Άρα δεν είμαστε τόσο μόνοι μας όπως νιώθαμε τα παλιότερα χρόνια. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση, Εφή. Εμείς κάναμε το κρυπτονόμισμά μας πάνω στο Binance Smart Chain. Ο πρώτος κύριος λόγος ήταν ότι θα είχαμε χαμηλά transaction fees. Δεν είχε καμία σχέση με τα fees που είχε στο Ethereum, οπότε επιλέξαμε το Binance Smart Chain. Επιλέξαμε πλατφόρμα για να κάνουμε initial decentralized offering πάνω στο Binance Smart Chain. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 500.000 από 26 χώρες. Οι συναλλαγές γινόντουσαν πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης το Binance Smart Chain μας βοήθησε πάρα πολύ και το Binance API. Γιατί εμάς το κρυπτονόμισμά μας, το T-Flow, είναι αυτή τη στιγμή σε θέση 2.600 από αυτά τα 20.000 που μόλις είπατε. Το utility που έχει χρησιμότητά του είναι ότι ο χρήστης ο οποίος το κρατάει στα χέρια του μπορεί να διασυνδέσει το Binance του, το Futures Wallet δηλαδή, με τη δικιά μας πλατφόρμα, είναι πλέον στον αέρα, και ο δικός μας αλγόριθμος, γιατί εμείς σχεδιάζουμε αλγόριθμους για trading, μπορεί να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο του πελάτη και να κάνει συντηρητικές κινήσεις για να το εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσει εν τέλει τα λεφτά του από το trading και στο τέλος της ημέρας εν τέλει θα είναι ένας θετικός απολογισμός όλο αυτό που θα κάνει. Αυτό είναι το ένα utility που κάναμε και μας βοήθησε πάρα πολύ το Binance, διότι έχει πολύ καλά API, τα οποία μας βοήθησαν να διασυνδέσουμε την πλατφόρμα άμεσα. Οι εντολές περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, το response time είναι milliseconds ουσιαστικά και φυσικά έχει μια τεράστια κοινότητα το Binance με χρήστες οι οποίοι αγαπούν τα κρύπτο. Οπότε και εμείς ήταν ο προσανατολισμός μας στρατηγικά από την αρχή να στηθούμε πάνω στο Binance Smart Chain και νομίζω μας έχει βγει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ιωάννη, να ρωτήσω ποιο είδος επικύρωσης των συναλλαγών τρέχει το T-Flow. Δεν σ' άκουσα. Κατ' επέκταση, εφόσον τρέχει πάνω στο Binance Smart Chain ως token, είναι σχεδιάζεται κάποιο άλλο είδος επικύρωσης συναλλαγών, εκτός από το τρέχον?
Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο Binance Smart Chain σαν utility, 250 εκατομμύρια νομίσματα, δεν θα δημιουργηθούν άλλα, δεν καίγονται, αλλά ουσιαστικά αυτό που καθοδηγούμε τους χρήστες μας είναι να κάνουν staking, διότι όσα περισσότερα T-flow κρατάνε, δημιουργούμε holders δηλαδή, για να μπορούμε να αυξήσουμε και την τιμή, τόσο μειώνεται το circulating supply, η κυκλοφορία, και όσα περισσότερα T-flow κρατάς, τόσο περισσότερα κεφάλαια μπορείς να επενδύσεις. Οπότε τι κάνουμε, ουσιαστικά τους υποστηρίζουμε και τους ενθαρρύνουμε να κάνουν staking, να κρατήσουν, άρα να γίνουν επί της ουσίας holders. Κάποια άλλα utilities? Οι επόμενες λειτουργίες που σχεδιάζουμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ετοιμάζουμε τη διασύνδεση με την πραγματική οικονομία. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε security token offerings πάνω στο Binance Smart Chain και αυτό θα το λασάρουμε τους πρώτους μήνες του 2023. Οπότε οι κάτοχοι του T-Flow όχι μόνο θα μπορούν να επενδύουν και να βάζουν κεφάλαια στα T-Flow bots που έχουμε εμείς, αλλά θα μπορούν να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. Το πρώτο που ετοιμάζουμε είναι το yachting. Ετοιμάζουμε tokens πάνω στο yachting, το οποίο ετοιμάζουμε το business plan μας και όλο το white paper, γιατί τα πάντα στα κρυπτονομίσματα το white paper πρώτον, και δεύτερον να υπάρχει ένα legal entity που είπαμε πριν, που διαχωρίζει το κρυπτονόμισμα από ένα απλό token που το έχει δημιουργήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει την νομιμοποίηση να το κάνει. Έχουμε χρόνο για άλλη μια ακόμα ερώτηση. Μάλλον στο Γιώργο θα την κάνω. Γιατί αφορά όλους μας. Είμαστε μακριά από το bottom. Αν είμαστε μακριά από το bottom. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας με σιγουριά. Ο Ηλίας είναι ο προφήτης. Πρώτο όροφο είμαστε. Εγώ αυτό που έχω να πω από την... Το bottom είναι κάτω, πρώτο όροφο είμαστε. Από την εμπειρία μου είναι ότι είμαστε τώρα σχεδόν ένα χρόνο μέσα στο bear market. Έχουμε πολύ καλά περιουσιακά στοιχεία, έχουν χάσει από 75 μέχρι 95% της αξίας τους. Ειδικά μετά το Luna, η αγορά έχει αρχίσει και καθαρίζει και πετάει παίχτες που ήταν παραδοσιακοί, είτε επειδή ήταν λάθος τοποθετημένοι στην αγορά με λάθος προϊόν, είτε επειδή χρησιμοποίησαν τεράστια μόχλευση. Όλα αυτά είναι, παρόλο που μας πονάνε, είναι θετικά στοιχεία για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Αν συλλογιστούμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι κάποια ωραία δημοσιεύματα εξώφυλλα στον Economist, το κρύπτο πέθανε, που όσοι είναι λίγο έτσι έχουν δει κάποιους κύκλους... Έχει πεθάνει πάνω από 400 φορές. Πάρα πολλές φορές. Θα έλεγα ότι... Είναι αλήθεια, έχει γίνει επίθεση το 2018 από ολόκληρες χώρες. Ναι. Και από ολόκληρα fans. Το γνωστά κοράκια έχει γίνει όντως επίθεση. Θα έλεγα ότι είμαστε κοντά στο bottom. Αυτό εγώ αισθάνομαι. Αλλά ακόμη κι αν τελειώνει το bear market, θα πάρει λίγο χρόνο. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει ανωδικός. Πώς ο Ηλίας έχει κάποια καλύτερη αισιόδοξη δήλωση? Εγώ αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι όσες φορές και να πεθάνουν, να τα πεθάνουν, πάντα θα ζωντανεύουν, γιατί είναι ζωντανός οργανισμός τα κρύπτο και φαίνεται ότι είναι ζωντανός οργανισμός. Τώρα είμαστε 500 άτομα εδώ, 1000 σχεδόν, με την ίδια εφαρμογή στο κινητό μας. Δεν έχω γνωρίσει τόσο πολύ κόσμο με την ίδια εφαρμογή στο κινητό. Όχι, δεν έχει γυρισμό η λογική της ύπαρξης των κρυπτονομισμάτων. Από εκεί και έπειτα, ξαναλέω, το πότε θα γίνονται τα up, τα down, πότε θα είναι οι καλές εποχές και οι μέτριες και οι κακές, σίγουρα όμως θα υπάρχουν και είναι μια πολύ ωραία διαδρομή για να τη ζήσει κάποιος. Θέλω να προσθέσω κι εγώ κάτι, αν γίνεται, πάνω σε αυτό. Καταρχάς, κρίση με ανταλλακτήρια είχαμε και στο παρελθόν. Είχαμε το Empty Gox, είχαμε την Quadrica, που έγινε στον Καναδά όλη αυτή η κρίση. Και αυτό που έχει αλλάξει κυρίως στα κρύπτο μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 ήταν ότι δεν υπήρχαν τα futures, δηλαδή δεν μπορούσε να σορτάρει τα κρύπτο. Οπότε μέχρι το 2018 κρατάγαμε, ήμασταν όλοι ρομαντικοί, hold και ανέβαινε η αγορά. Το 2018 ξεκίνησαν τα πάνω και τα κάτω. Οπότε, αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και μπορεί ουσιαστικά να χαρτογραφήσει την αγορά, μπορεί να κερδίσει και από την πτώση, μπορεί να σορτάρει. Οπότε πάντα υπάρχουν τρόποι να κερδίσει. Μάνο, έχει να προσθέσει κάτι? Όπως επίσης δεν υπήρχαν stablecoins, δεν υπήρχαν gateways εύκολα, δεν υπήρχε τίποτα. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο Ηλίας πριν, εννοούσε δεν είναι τα κρύπτο, είναι το blockchain που δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Ασφαλώς. Ήρθε και να μείνει. Πριν από λίγα χρόνια, αν γινόταν όλο αυτό, ποιος θα μπορούσε να το... Άμα μαζευόντουσαν τόσο σύντομα, τόσοι πολλοί άνθρωποι, να έχει αναπτυχθεί το οικοσύστημα αυτό που λέμε stablecoins, με διάφορα άλλα κόλπα, θα πανηγυρίσαμε, θα λέγαμε πω, άνοδος. Απλά τώρα... Θα ήταν ένα υπέροχο stand-up comedy, εγώ πιστεύω. Θα μπορούσαμε να γίνει άνετα. Θα δώσουμε τη σειρά μας στους επόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Το support group τελειώσε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τους κυρίους και τις κυρίες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους δύο χορηγούς, τους υποστηριχτές του event, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που όπως είπαμε έχουμε μπει σε διάφορες συνεργασίες εκπαιδευτικού περιεχομένου μαζί με το Πανεπιστήμιο από την Κύπρο και την Vulcan Forged, ένα Play to Earn project, το οποίο είναι βασισμένο στο BNB Chain και έχει το token του λίστα στην Binance. Τι περιμένουμε όλοι εδώ σήμερα, για να ακούσω. Δεν ήρθατε για μας δηλαδή, Λοιπόν, θέλω πριν να έχουμε το συζήτηση μαζί μας, θέλω κάποιος να δώσει το μικρόφωνο στο κοινό. Θέλω να ακούσω τους τρόπους που μπορούμε σαν ελληνική ομάδα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και γενικά την πλατφόρμα μας. Ποιος θέλει να μας πει? Είμαστε εν τέλει, δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης? Εγώ θα σας πω. Εσύ. Λοιπόν, καταρχάς η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές υπηρεσίες, στις οποίες ο μέσος χρήστης με το που μπει μπορεί να ψιλοχαθεί και πρέπει κυρίως για τις υπηρεσίες παθητικού εισοδήματος να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο οι αποδόσεις. Δηλαδή, κάποιος που θα κάνει liquidity staking, κάποιος που θα κάνει απλά, θα πάει στο Vault, θα βάλει BNB, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο οι αποδόσεις, τα API που θα πάρει, να είναι λίγο πιο λιανά, ας το πούμε έτσι λαϊκά, για να μπορούν να ξέρουν τι κάνουν και τι θα πάρουν. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Έχουμε σαν Binance ίσως την μεγαλύτερη γκάμα υπηρεσιών παθητικού εισοδήματος, αλλά αυτό πολλές φορές για καινούριους χρήστες το κάνει πιο δύσκολο για καινούριους χρήστες να καταλάβουν το return που θα έχουν και τι ακριβώς είναι η κάθε υπηρεσία. Θέλουμε ακόμα μια συμβουλή για βελτίωση πριν το highlight της βραδιάς. Ποιος θα μας τη δώσει? Γεια σας. Αρχικά, σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια, οφείλω να ομολογήσω πως η Binance είναι αρκετά πιο ολοκληρωμένη στους περισσότερους τομείς. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στο μέλλον είναι σχετικά με το margin trading και με το trading υψηλών αποδόσεων, πως θα πρέπει να προφυλάσσονται ειδικά οι αρχάριοι users, διότι έχω πολλά παραδείγματα από άτομα που δεν ήξεραν και πήγαν πολύ γρήγορα να βγάλουν αρκετά λεφτά, που τα χάσανε. Υπάρχει ένα μικρό εκπαιδευτικό κομματάκι πριν κάποιος κάνει margin trading, αλλά θα πρέπει αυτό να βελτιωθεί. Και επίσης να σαπορτάρετε τα privacy coins. Ας πούμε το Mimblewimble, το update του Litecoin δεν υπάρχει καν στην Binance και δεν το δέχεται. Διότι τα κρυπτονομίσματα, νομίζω ότι ένας βασικός τομέας στον οποίο λέγονται κρυπτονομίσματα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ιδιωτικότητα και να προφυλάσσουν τους users όταν θέλουν να κάνουν ανώνυμες συναλλαγές. Ναι, να αρχίσω με το τελευταίο, με το θέμα των privacy coins. Πολλές φορές, ακόμα και αν το project από πλευράς concept είναι υποσχόμενο, προσδίδει δηλαδή το anonymity που δεν έχει τον bitcoin ή τα άλλα κρυπτονομίσματα που ξέρουμε, πολλές φορές πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να είμαστε comply και με τα regulations σε διάφορες χώρες. Οπότε θέλουμε πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών μας και αυτό θα το κάνουμε με το να είμαστε πάντα εναρμοσμένοι με τις απαιτήσεις και με τα requirements της κάθε χώρας που λειτουργούμε. Λοιπόν, τελευταίο, πολύ γρήγορα. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει στο περιβάλλον η έκδοση Pro και η άλλη έκδοση, ας πούμε. Η Lite, ναι. Τρώει χρόνο περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ήταν και για ποιο λόγο να κάνουμε την εναλλαγή. Δεν βοηθάει σε κάτι, κατ' εμέ. Εντάξει. Αυτό είναι είναι καθαρά τα preferences του κάθε χρήστη. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ προσωπικά μπορείς να το βρίσκεις πιο δύσκολο ή πιο εύκολο από ό,τι θα έπρεπε για τον καινούριο χρήστη. Όμως προσπαθούμε μέσω surveys που κάνουμε να παίρνουμε το feedback
από τους χρήστες μας και να εναρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με βάση το majority, θα λέγαμε, για να μπορούμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα. Θέλω να καλέσω στη σκηνή τον Γιάννη Ανδρέου, έναν από τους πιο διάσημους, θα έλεγα, YouTubers, έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθάει την κοινότητα και φυσικά τον CEO μας, το CZ. Πιο δυνατά. Πόσον κόπον κάναμε να το φέρουμε, δεν ακούω τίποτε. So, let's see if Yannis can input some challenging questions to our CEO. Okay? Enjoy. Ακούγομαι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση. Λοιπόν, so you see the enthusiasm here, what's happening. Yes. Καλώς ήρθατε λοιπόν επίσημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και είναι τιμή μου να είμαι σήμερα μαζί σας. Sorry, I have to do just a small introduction in Greek. Sure, It's also the interview is not going to be all like that. Yeah, we're going to do the interview. And το interview τώρα θα το κάνω στα αγγλικά για λόγω χρόνου, αλλά θα ανέβει στο YouTube με υπότιτλους για να το δείτε και όσοι έχετε δυσκολία με τα αγγλικά. So, I will do again first something in Greece. Έχω ετοιμάσει τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που θεωρώ ότι έχει αξία αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε πάνω στα κρυπτονομίσματα. Έχω ετοιμάσει 20 ερωτήσεις. So there is a lot of things happens right now in the world. I think we have learned what's happening. So I'm going to ask the most debated questions that are now on the crypto space. Sure. Since you are right now the leader and one of the most important people on the crypto. Yeah. I know that you give credits to your team, but still you are the leader and right now, and we definitely want to hear your opinion on several and the most important questions about the crypto market. Sure, I'll try. I'm sure that you're going to do good. Perfect. So I'm going to start with the first question. You start a few years ago, 9 years ago, with the crypto. How did you see the future of the crypto? Because what I see as a problem is that people usually, they start in the crypto, they go in and out, and they don't understand, they can't see future. Yeah, so for me, I saw it more as a technology than an investment opportunity. I did sell my apartment, which is probably the only asset I had, and bought Bitcoin in 2014. But for me, the way I visualized it was if we think about the internet was just a new technology for transferring information. Now, 30 years ago, that's all it is. So it's just packets, usually TCP/IP packets over the wire, or now over the air. That's all internet is. But with that simple technology, we now build this whole world, social media, e-commerce, everything that today, if you take away your phone, you can't live. Right? Back then, I understood that this blockchain, back then it was just really called the Bitcoin industry. This is a new technology for moving value. So with this new technology, many new things will be built. But there's a question here, because there are so many technologies and so many ideas. How did you see so much future on this? Because back then we didn't have even the 5% of what we have now. And you even sold your house and you moved like all in the crypto. How could you see so much future on this one? So it's not so much about any particular coin. It's not about Bitcoin. Back then there was many other coins as well. But it was the new technology, right? So this technology is a new technology for money. If internet was a new technology for information, this is a new technology for money. I kind of missed the internet days. I was just graduating from university and I kind of followed it through, but I wasn't quite ready to catch that opportunity. So in 2013, end of 2013, early 2014, I said, we got to do something in this space. So I told my then business partner, said, we're either going to do we should do some new project in this space.
We were running an IT company. They said no, they're not really interested. They think this is crazy. So I quit my job, sold my house, bought Bitcoin, and started looking for a new job. Okay, cool. Yeah. So, how far are we from the mass adoption? Like we are already at the good stage, but like from like everybody having really crypto, almost, you know. Yeah, I think today, in terms, there's two numbers which I usually track. One is like how many people have some kind of crypto. So if you grab, I think that's around 3 to 5%. So that means if you grab 100 random guys, not guys in this room, regular guys off the street, maybe 3 to 5 of them have some kind of crypto. But the second number is out of those guys who have crypto, how much of their net worth is in crypto? Probably less than 10% on average. So if we talk about adoption, we're still probably like 0.5% in terms of total net worth in crypto. Yeah. 1% is usually the half mark. Adoption usually grows exponentially. So at 1%, the next year is 2%, the next year 4, 8, 16, 32, 64. So it takes about 7 years after that to get full adoption. If we're 7 years from now? 7 doubles. So if it doubles every year, then it will only take 7 years. But it may take longer than each year to 1 year to double. So we are now 23, you could say like until 2030, like an estimation, or? I think it's going to take a bit longer than that. I think it's going to be like more than 10, 20 years. Okay. Because while this technology is very attractive, the disruption power is so high, we also have a lot of resistance. So many people are afraid of it. You know, banks, governments, regulators, just people who are holding Some of my next questions about Okay. yeah. Sorry. Yeah, so because it's so disruptive, it's so powerful, we actually may want to grow a little bit slower. You know? All right. How long do you think is going to be this bear market? What's your estimation? That one, nobody knows. So it's very hard to predict the future. But if we look at the past, we have seen 3 4-year cycles, very distinct 4-year cycles. Sorry, I'm just going to add you the next question because this is how long it's going to be, but also because there's a lot of debate if we are in this bear market because of the Bitcoin halving or is because of the global economic crisis, war, the things that happens with all the projects that failed this year we saw. Or it's like, what's your take on this? Like, what's the reason first why we are here in this one? Well, there's no one knows what the single reason is, and there's no single reason. We live in a mass market environment. So there's probably, Binance has 130 million users. So there's probably like 500 million users around the world using crypto. Yeah. So with like 500 million users, everybody's buying and selling for different reasons. Someone wants to buy a house. Someone wants to get out of Ukraine. Somebody doesn't like the U.S. Some person in the U.S., etc. So there's all this kind of reasons. So there's no single reason. It's just mass psychology. So it's not just because of the Bitcoin halving of every 4 years, because it was like almost changing that cycle, but then the war starts, and then we saw the fail of Luna, and we saw fail of Celsius, and so many others, and like it was a messed up, and people confused it. I was like, it's going to be the next bull run at 24 because we have the Bitcoin halving, or it's going to be like, it's a whole mess now. Yeah. So there are other things. There are things in the world that have 4-year cycles. Bitcoin halving is every 4 years. United States president election is every 4 years. There are stock markets going 4-year cycles. We're still quite correlated with the stock market because most guys who buy crypto also trade stocks. When stocks go down, they want to hoard cash. They sell the crypto to get cash. So there are 4-year cycles elsewhere that will have impact. I think the Bitcoin halving every 4 years definitely is correlated with the 4-year cycles we've seen in the past. And in the past, it's 1 year sharp drop. The drop is always fast. And it takes 3 years to recover. So it's usually 1 year recovery, 1 or 2 year recovery, plus a 1 year all-time high. And then everyone gets really FOMO'd in, and then there will be another crash. So, but each time the cycle goes higher. So, but will that predict the future? Nobody knows. Yeah. But what we can say is, all I can say is in the past, there has been very distinct cycles, and the bear market is 1 year. And we're kind of at the 1 year mark we're just over the 1 year mark from the last all-time high, which is a year ago in November. So like we have 1 more year
to recover? Well, ideally, this might be, I don't know. So just based on history. But we don't know what's going to happen tomorrow. There might be something worse. There might be something better. Yeah. Okay. Do you think that it's, this cycle with the economy like itself is going to impact? Yes, everything impacts. So the war, monetary policies, everything impacts. We're living in a global, interconnected economy. Everything impacts everything else. So we don't know. Yeah. So even like guys running exchanges like ourselves, we see hundreds of millions of people buying and selling. We don't know why they buy or sell. Yeah. All right. Yeah. Are we going to see any serious surprise or bad surprise in the future, like the one we had this year, the 3 ones we had this year? What do you think? Because now, like it's somehow like sensitive the market because of the bear market, and like we saw some projects failing, some from stupid reasons, and some from So projects have always failed. Yeah. But like any big hit like Luna or like the one, I'm not going to say the name. I don't really like to say. I guess most of you know already. FTX. FTX. Yeah. I usually don't comment, but this one we can comment now. Yeah. Because they're already down. In any industry, there are successful projects and there's failed projects. Yeah. In stock markets, there's Lehman Brothers in 2008. Yeah. This is the 74 years after there was very clear regulations in the financial market. There's Madoff that happened. FTX is more like Madoff. I think I said also. It's lying, it's Ponzi, right? So whereas Lehman Brothers is more like a failed project, they just mismanaged. Lehman Brothers is more like Luna. So Luna is just mismanaged. Yeah. The guys didn't really want to steal money away. Yeah. And in the crypto space, 2004. That's important to know because most of the people, they thought that they was just trying to run with the money. But that's important to your viewpoint on Luna specifically. It's very different, I think. Luna, for all the data we saw, the founders didn't walk away with much money. It was just badly designed and badly maintained, badly operated, and just badly handled. Yeah, and fell down like a domino. Yeah. So you grew up very quickly, but then you also fell down like a domino. Whereas FTX is a different situation. Took customers' funds they promised not to take. That's lying, right? That's fraud. So different, but bigger problems happen in crypto when crypto was much, much younger. 2014, Mt. Gox went down. Yeah. At the time, with $750 million worth of Bitcoins. At the time, the industry, that's probably 10 times bigger than FTX, relative. Exactly, size, and that time was not even 1% of the adoption that we have today. Yeah. And we still survive to this day. We survived that. I actually still have money on Mt. Gox. So, Mt. Gox went down in 2014 in February. So as I said earlier, I just started getting into crypto late 2013. Yeah. So I had about $50K US in there. So just for the people who doesn't know, he's talking about an exchange who failed 9 years ago, I think. Yeah. And they were put on jail also, I think. The guy stayed 1 year in jail, and then he was released. Again, that was for negligence. The guy didn't run away with money. Yeah. It was just pure bad management. So they were hacked. Yeah, so that's the failure of the people and not of the cryptos itself. It's somehow connected to the people that, it's bad with the crypto, but it's like the failure of the people who does bad management. Yeah. Good. So, next question. We had a conversation last night about decentralization, and I think because it's also a lot of confusion about centralization, decentralization, and I want your take on this one. So you can take one. It's okay, I'll do it later. So many people in the industry have a binary view on centralization versus decentralization. Many people go on one metric, and they'll say, look, if you hold your keys in your own wallet, that's decentralized. If you use Binance.com, if you Trust Wallet, it's decentralized. If you use Binance.com, it's centralized. Or they take a view that says, look, the other view is like, look, if you, the number of coins that are held by a wallet address, or the mining power by different nodes, or if you use a small number of nodes, then that's centralized. A larger number of nodes, then decentralized. So in a pure sense, if you want full decentralization, then everyone needs to be on their own.
There can be no collaboration, no teamwork, nothing. If you and I work together, then that's centralization. Yeah. Right? And if 7,000 people work in Binance and we build a platform, that's centralization. But guess what? Every single crypto project today is done by a team. That's centralization. Right? So if you look at Dogecoin, the top 20 addresses hold more than 50% of the coins. Really? Is that centralization or not? Yeah. You look at Bitcoin. Bitcoin, the top two mining pools control more than 51% of the hash power. Wow. Is that centralization or not? And then you look at Ethereum or Binance BNB coin, you can identify the founder, which we probably would have outsized influence if we voice some opinion. Bitcoin doesn't have this problem. Is Ethereum or BNB coin centralized in that way? So there's many different types of centralization versus decentralization considerations. So we got to look at different aspects, and each aspect is a gradient scale. But more importantly than centralization versus decentralization is we want to achieve fundamental properties where you have freedom to transact, you have freedom to hold your assets, control of your assets, you have low cost and ease of use. So if we achieve all of those properties, it matters less, so decentralization is a way to get there. But I don't view that we can get there all in one step. I think today most people are still more familiar or more comfortable with the email, password, customer support. This is why today centralized exchanges like us still have the most number of users in the ecosystem. Over time, as tool gets better, I think that will change. All right. Let me get the water. Yeah. So next question. Yeah, first you can read. It's okay. You can ask the question. Yeah. Okay, cool. Let me go to somewhat. You can use this one. Thank you. Μέχρι τώρα είμαστε καλά, καταλαβαίνουμε. Τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λέξεις που μπορεί να είναι άγνωστες. Okay. Αλλά θα τις καλύψουμε με υπότιτλους. So the next question is about the institutional adoption. When are we going to see more? Because we already had it, but at the level that will really be billions, a lot of billions or trillions into it, so to push and to get. I think there's already quite a lot of institutional adoption. So Binance is more of a retail platform, but 20, 30 something % of our clients are actually institutions. That's actually a very large number considering their size are usually much, much bigger per client. But again, there's also different levels of institutional clients. So I have a question here, sorry. Is this also required from the mass adoption from institutions to be also some regulations from countries in order for them to get in? Different countries have different regulations. US, there's quite a lot of requirements for institutions to only use licensed platforms. But every single platform in the US is licensed. Europe, I think there's still some of that. But once you move to the rest of the world, like Asia, Africa, those regulations are there's much less of those requirements. So, and also, how do you define an institution? Right? Is it just a corporate KYC, like any company that registers, that's an institution? Or do they have to have a certain size, certain volume, etc.? So again, that just based on corporate KYCs or large traders, on Binance, there's already 30% of users who are institutionals. And then when we talk about the traditional financial institutions, they typically, especially if they are traditional licensed financial institutions, they typically would need an exchange to be licensed to onboard with us. But today we have 6, 7 licenses in Europe alone, and we have 15 licenses all over the world, and we have 46 state licenses in the United States. 15 or 50? 15. 15. Yeah. And then we have 44 state licenses in the US. So we're actually the most licensed crypto exchange in the world. Wow. Yeah. Amazing. So that's something that there was some discussion on the internet that when we see the adoption from institution is going to push the price of the Bitcoin up and all these things. And then there was also something extra that the countries itself, they're going to put us reserve some Bitcoin. This is like a big, big thing still to think it right now. But do you think that it's really a chance that we're going to see governments adding Bitcoin in the future? Yeah, I think we're already. And if yes, how far will be that? I think we're already seeing El Salvador doing it, right?
So El Salvador is buying 1 Bitcoin every day. That's initiated by the government. So I think El Salvador will do really well 5-10 years from now. Everyone right now, we're in a bear market, they're laughing at them. But 5-10 years from now, I've seen this many times. 2014, Tim Draper bought Bitcoins publicly from the FBI auction from Silk Road. Bitcoin price dropped a bit afterwards. Everyone laughs at him. He bought it at $700 per Bitcoin. And he bought like 30,000 of them or something like that. Wow. So we're seeing governments doing that already. I think it's not so much the institutions come in that will push the Bitcoin price up. I think the more people that comes in, the better. The more demand there is, and Bitcoin is a limited supply. Most cryptocurrencies are limited supply. Yeah. The top ones. So you think that the adoption will be mostly like from the people, or like a combination of these two? I think it's a combination. Combination. Yeah. Okay. Yeah. But do you think that it's possible also, like other countries, we're going to see like in the next few years starting? Yeah, for sure. I think it most likely will start with the countries that don't have their own currency. Actually, Europe, most countries don't have their own currency, which is kind of interesting. Yeah. But in many other countries, like El Salvador didn't have their own currency. Central African Republic didn't have their own currency. So those countries will start first. The smaller country will start first, I think. All right. And what about the global crypto regulations? Do you think that they're going to happen somehow soon? Because there is some information that if we have this in the next, let's say, 6 months, there will be some order there, and there will be the crypto again, like doing some cycles and going up. Or you think that's something that will take long to happen? And now it's most important, I think, in US what's happening, because it's the biggest economy. And yeah. So I think it's already happening. France gave us a license in April. Italy gave us a license, a registration in May. Spain followed in May or June. We got a full license in Bahrain in February, and then Dubai in March. So all these things happened. Dubai, a year ago, I went to Dubai for the first time. I also went a year ago for the first time. Yeah, so that was in October last year. At the time, Dubai has 0 crypto regulations. We worked with the government there to help them draft some of the regulations. This year in February, that kicked into law. And in Europe, we're seeing MiCA happening. So that probably will be in the next year or 2 or 3, somewhere around there. But the draft is kind of out there. It's being circulated, and we can look at it. And it's actually a pretty good draft, in our opinion. So all of these things are happening. Because of what happened in the last couple of weeks, people are more skeptical and cautious. And Just disconnected. Oh, maybe it's just the cable. I think it's working again. Okay. Is it working now? Okay. Great. Yeah. Sorry, I think it was the chair. Yeah. So it's basically already it's progressing. With what's happening last 3 months ago, the regulators probably shift a bit more towards loan businesses. Anybody that does loans or stable coins. Now, over the next little while, I'm sure we will see more scrutiny on reserves, user assets. I think all of those are good. All of those make the industry healthier. So I think it's still progressing. Yeah. I have a question here. Do you think that the regulations that we're going to see in the next few months and few years, there will be any like tough regulation that will somehow stop the big adoption, the mass adoption? Or like, because it's strange now to really understand that if there's going to be proper regulation that will allow the crypto to still grow, or there's going to be something that will cut somehow like. Okay, so there's a couple of different scenarios here. I think the new exchange licenses will be harder to get. There will be more scrutiny. It will be more costly. I think they started already, that one. Yeah. So we'll have to do more work. They'll be asking for more questions. But it's not impossible. I think we're still looking at to receive new licenses over the next little while. The other thing is adoption. Countries will be more cautious. There are still many countries today that ban crypto or do not allow exchanges to work with, or do not allow banks to work with crypto businesses.
or just says they don't issue licenses. Today, in most countries in the world, they don't issue licenses for crypto businesses. But guess what? In those countries, adoption are sometimes even higher than in countries that give licenses. Yeah, that's so license is not a prerequisite for adoption. Many, especially in countries that are very much against crypto, sometimes the adoption is really high. like Argentina. I wouldn't name specific countries like that, but I'll take responsibility. yeah, in many countries in the world, I will name a couple, like Venezuela. Yeah. Adoption is very, very high. In countries with hyperinflation, where citizens. Turkey also. Yeah. So there's a lot of different countries. So just because there's no licensing giving out doesn't mean that the adoption will stop. If that was that simple, I don't think any government will give licenses. I think most governments now understand that adoption will happen regardless. It's better to regulate the industry instead of try to fight against it. Mm-hmm. Yeah. So another question, if you want to answer, if not, politicians, what do you think they was going to do? They're going to support somehow the crypto? How are they going to react? I mean, I've seen already some, but what can you see from your experience? Because so again, politicians not one person. Yeah. So it's like a mass population of people. Yeah. So different people have different opinions. I spoke to one politician like a week ago. He asked me a question. Says, this kind of problem, the FTX problem will never happen in banks, in regulated industries like banks. So my response to him was, the word bank run is now called crypto run, right? The fact that there's a word for bank run means that this has happened quite a lot in the banking space, right? So it doesn't happen so much anymore, thank God. But there's a word for it. So, so that's one guy who's like more skeptical. Just because this one bad thing happened, everyone's got to be bad, kind of thinking. But today I met with a regulator here, who says the FTX problem is a single corporate governance problem. Right? Thanks God that they can understand even here also. Yes. So you see different people understand things different ways. Yeah. So again, there's a spectrum of different understandings. So yeah, I mean, we continue to work with the guys who understand the situation and who are still embracing this new technology. And those guys will really reap the rewards of this new technology. Mm-hmm. Awesome. So now with all this mess and people got scared about the exchanges and their crypto, and they start to run like, oh, you keys your crypto and all this stuff, and like I was surprised that you next day you give the solution with the Trust Wallet and etc. And I know personally Binance, and I've been talking for so long now with so many videos, but I just wanted from you itself also about the safety of Binance and the cryptos, and like whatever you have to say about the safety of. Yeah. So safety has so many different factors, right? Yeah. There's so many different aspects to it. And at Binance, we just offer tools for people to use crypto. It can be a centralized exchange, it can be a decentralized wallet like Trust Wallet or any other wallet. We provide access to information like CoinMarketCap. We contribute to an open source multiple open source blockchains. And it just happened that the centralized exchange is our monetizing mechanism right now. We don't turn on monetization for Trust Wallet or other things. It doesn't mean we can't. It just means that we have to make enough money here already. We don't need to maximize that. We just want to build tools for people to use crypto. So, and we actually don't really, I'm very happy for people to use Trust Wallet, hold coins on their own, if they feel that's the most safe thing for them to do. I remember one time you said in an interview that you actually don't care to have people crypto in Binance if they don't trade. So there's no profit and no reason there even. And I was surprised, and also you by providing another solution with Trust Wallet, also you verified that, you are there for service, but. Yeah, so we actually just want the industry to grow. Yeah. I mean, if the industry overall grows, our Binance.com will grow with it, our revenue will grow with it, and that's enough. We have enough revenue today. And then over the long run, I think the more people who are in crypto, the better it is for everyone around the world. I think as many people may not believe this, we actually do not try to maximize profits or anything like that. We just we want to be sustainable.
so that we don't lose money and crash and have to dip into user funds and stuff like that. We're not tempted to do. That's what separates you from other Yeah. competitors. And like there's some, they have spent millions of dollars on advertising, etc., and you don't know that if they're really a hole or something with exchanges. Awesome. And also you don't trade as company. I remember I heard to your space, like was I think 10 days ago or a week ago, and like you don't have debts as Binance, no trading as Binance with funds and yeah. Okay, cool. So now I'm going to go to a spicy question. Can Bitcoin hit $1 million? Anything is possible. Good question, but I need more. Yeah. I understand that we are not magicians to predict the future or something, but based on the inflation and the growth and how it's going to, So the industry has a lot of room to grow, right? Just by the previous math, if only 0.5% of the wealth are in crypto, just by that, there's like 200% or 200x growth. 200x. Yeah, so more than 2 million actually. 100x is 2 million, right? So 200x would be 4 million per Bitcoin. Also, the potential market size of a new technology cannot be measured with the previous one. So we should not measure Uber's market size by taxi companies. We should not measure the market size of cars by horses, right? So internet can penetrate globally. This is why Google is so much more valuable than whatever library that was there before. So, for crypto, the potential market size is so much bigger than the current economy we have today, because this technology will make our economy much more efficient. It will make our economy much more global. It will allow us to have business models that we don't have today. You can do business globally, doing micropayments. You can charge, if you're a KOL like yourself, you can charge people 10 cents or 0.1 cents per view of your video, which we couldn't do today with credit cards and whatever fiat system we have. So the future size of the economy is much bigger than the one we have today. And the future economy is going to be powered by crypto. So there's a lot of room to grow. Where the Bitcoin is there for how long, I don't know. But for now, it's not leaving. So yeah. Sure. Before, when we'll have the adoption in 8 years. So I just want to mention, απλώς θέλω να πω και εδώ ότι δεν είναι κάποια υπόσχεση, μην το πάρει κάποιος σαν οικονομική συμβολή. I'm just saying that it's not a financial advice. We're just like conversations. So don't run to buy Bitcoin. If you're going to do it, it's going to be up to you. But 8 years will be $1 million. Yeah. I didn't say just that. because you say it. Okay, so next question. What can we expect for 2023? Oh, I think I would expect recovery. So I think, look, 2022 was a really nasty year. Yeah. The last 6 months, there was like too much have happened. Yeah. I think so. I think now the industry is healthier. A year ago, when everyone's trying to FOMO in, that was not healthy. A year ago, any crypto projects were like any new startup without product, have a white paper, they valued $100 million. That's not normal. Yeah. And when we look at projects to invest a year ago, it was like we couldn't find anything we could invest. The valuations are too high. Really? Yeah. So, but now we're seeing really good projects at proper valuations. So I think, and there's still good valuations. A project at 20 million valuations for compared to the traditional industries, it's a great valuation. So now we're seeing the industry actually much healthier, as opposed to what people think. Just because FTX happened doesn't mean every other business is bad. Yeah. And there may be something, which we don't know now, but it doesn't mean like every crypto exchange or everything it's going to be down. All right, but so except recovery, what else do you think we can see for 23? That one's very, what's going to trend is very hard to predict. That one I'm never very good at. So if you asked me at the beginning of 2017, I would not have said ICOs. If you asked me at the beginning of 2020, I would not have said DeFi. Yeah. Beginning of 2021, I would not have said NFTs. Or Shiba, or Doge. Yeah, well, those I would never say even today. But all of those happened 6 months later. Yeah. All of those, mid 2017, we were it was crazy to see Shiba on the top 10. But it's very hard to predict the future. What's going to trend next, even 6 months out.
So the trick for us is to monitor the industry, and then whatever's trending, we try to support it. So when NFTs are trending, we try to support NFTs. When DeFi is trending, we try to support DeFi. Luckily, we have a very good team that have very strong execution abilities. Whenever things are trending, we can catch on very quickly. So yeah, that's how we operate. That's how I operate. I'm not very smart at predicting stuff. Okay, cool. I have a few more questions. Are we okay with the time? Yeah. I think we're okay. Yeah. Do you think that the stable coins have a serious risk right now? Well, everything have risks. Yeah, but like like USD, or I'm just like trying to see if it's really a big risk comparing to the some failures that we saw this year. Yeah, so I think hopefully we will not see the same failures over and over again. But different stable coins have different risks. I'll be very transparent here. We've seen algorithmic stable coins backed on some other cryptocurrency asset. Yeah, that doesn't work. That has risks. It doesn't mean it will never work. It doesn't mean it will always work. So it can be not manipulated easily and can fail, like Domino, like as we saw. Yes. And then the fiat-backed stable coins, there's USDT. No one audits the bank accounts. Well, at least I don't get to. Yeah, that's why it's also a bit concerned, and that's why I'm. So it's a black box, but USDT has survived for many years with a lot of with the banks frozen $650 million of assets. They survived that. Yeah. So somehow they're strong for survival, but it's a black box. So that's one type of risk. And then you have USDC, which is backed by corporate bonds mostly now. That has its looks more safe. Which is its own risk profile. And then we have BUSD. BUSD is not risk-free. BUSD is today's backed by 97% cash in the bank, and then 4% T-bills. But tell you what, if you want to withdraw $20 billion out of a bank today, the bank will not give you that much money, right? Yeah. So we know that. So if you store $20 billion in a bank and you want to withdraw that in one day, the bank is not going to work. They lend several times, like 7, 8, 9 times. Right. So I actually think on the next bull run, on the next cycle, when crypto gets bigger, the current stable coins that store money in banks, the banks will become a failure risk. Because look, if you want to redeem like even $2 billion today out of a bank, it's going to be pretty difficult. So there are different risks in different places. But the bank, hopefully, even if they couldn't redeem in one day, the next day they have some more, the next day they have some more. So hopefully, but banks do fail in history. So everything have different risks. Awesome. Yeah. So next question. I know that you don't trade. Some people trade. Some people get into trade because they are promised that we will do. And there's a lot of mess, And in my opinion, the best thing is education in crypto, what helps. Yeah. And people can decide themselves. But I want your opinion. What do you think that, or where should people focus mostly at this time related to crypto? I think everybody's different, right? So there's no generic advice that helps everyone. But the generic advice would be whatever you're interested in, learn about it first, spend time reading it. That's the most time-saving part. And start education. Small. Education. And also start small, right? Look, you get a crypto wallet. You want to invest in a crypto project. You want to buy this coin. Buy a tiny bit first, right? Buy a small bit. Install the wallet. Exercise, try it. Exercise, try it. Figure out the utility. Try to use it. Is it just a hype coin, or does it actually have utility? Can you use it to buy airplane tickets or whatever you want to do with it? And understand the project. Right? Don't just follow people shilling Telegram messages, Twitter. Yeah. It just like it gotta go through that process. And also, don't be too eager. There's two primary emotions that make people not good traders. One is fear, one is greed. Right? So don't get too just because it's going up. Don't try to buy more and more of it very quickly. Understand it first. Just because it's dropping, don't just panic sell all the time. So be sure that you understand the long-term benefits or the long-term utilities of whatever you're investing in. That would be my advice. And also for most people, don't trade, just hold. Like find something from. Here needs to clap. Yeah.
So, Sorry. yeah, I mean, trading will give us more money. That's where our revenue comes from. But for 90% of the people, trading is actually not the best strategy. If you're not a trader in the traditional world, just because you come into crypto doesn't make you a good trader. So trading is a very specific skill that people, the good guy, the very good traders hone for decades. It's a very competitive field. So in the crypto world, you find a project you like, buy and hold it for 5 years. Don't use the money you need for next month, right? So take a long-term view and just buy and hold for 5-10 years. And also when you buy, for most people, I recommend an averaging strategy. Figure out the amount you're going to buy every month. That will be the money that you don't need for the next 5 years. And just buy every month. It doesn't matter what the price is. Just buy whenever you get that money. And put it aside. After 2 years, put it aside for 5 years. You'll do fine. Yeah. Awesome. Yeah. What is Binance vision? Yeah, sorry. So next question, what is Binance vision? We just want to help people access crypto. So any tool that helps people access crypto, we're happy to build if people use it. So it can be a trading platform that gives people liquidity or access to buying crypto or selling. Or it can be like a CoinMarketCap where people just access crypto information. Or it can be some decentralized protocol. So we just want to help build as many tools as possible. One of my mentors come from Google. He told me a lot about Google. Google provides a lot of tools for people to use the internet. So people think about search, email, YouTube, maps. Yeah. But Google does a lot of things for free that people don't even think about. The time on your phone is probably synced to a Google time server. It's provided for free. Yeah. When you look up a website, the DNS translation is usually done by 8.8.8.8. The DNS server provided by Google is for free. So Google provides a lot of the services for free so that people can use the internet more easily. They make enough money already. So we're trying to I'm trying to follow that advice. Like, let's just build as many tools as we can. We don't need to worry about monetizing many of them. As long as people use it, it has value. We can worry about monetization later. Yeah. That's awesome. Yeah. So since the Binance also was a very big success as a business itself, so I would like to ask you from the business perspective, what action leads Binance to this mass success? I think product, service are both important, but the third thing that differentiates us is how we care about our users, right? So I think many people here probably are our users, and yes, they are. We make a lot of. They better are. Yeah, or they soon will be. Yeah, hopefully, and we take many actions in difficult situations that protect our users. So those actions actually cost millions of dollars. Those decisions that translate into action. So it's not just something we say. In the early days we said more, but today we say less, but we just convey through actions. So this is why we have very strong loyalty in our community. A year and a half ago, we got 5-6 regulatory warnings in I remember. month. Our market share grown. And didn't decrease. So, so we have very strong loyalty in our community, thanks to you guys. But we also need to exhibit very high ethicalness and always protect our users. Ethicalness, usually. Yeah, yeah. So I think that's the thing that differentiates us. Is what I mentioned also in one of my videos. Yeah. Sorry, go ahead. Yeah, yeah. So I think people are very smart now. Yeah. I think people are no longer fooled by mainstream, what we call old school media. Yeah. Yeah. People are no longer fooled by headlines, titles. People know what you do. The social media, there's many other information channels. So people are very smart now. So we really got to take care of the users. Yeah. Awesome. And your personal opinion on competition? So some other players like FTX view us as competition. He even talks about our sparring partner. Like, come on, we're not sparring. But our view is different for two reasons. Again, we go back to the adoption numbers. If we're at 0.5% adoption rate, why do we fight for market share in this 0.5%? Why don't we grow this 0.5% to 50%? Then everybody grows 100x.
Today, we're already one of the larger players in the industry. If we take market share away from FTX, it doesn't move the needle for us. It's like 1 or 2% growth for us. Yeah. Whereas if we grow the market from 0.5% adoption to 50% adoption, we would grow 100x. That's much more meaningful. So you actually just focus on the growth. Yeah, so we're in an unsaturated market. The market is very far from saturated. It's not like toothpaste where everyone already have it. It's somebody wins, somebody else have to lose. We're in an unsaturated, unexplored market. We got to grow the market. And the best way to grow the market is to have more industry players. The more exchanges there are, the faster the industry will grow. If there are 20 other exchanges in Greece, the Greece market will be bigger. So we can only grow so much of the market. Having more players will grow the market more. And then once we saturate the market, we talk about competition. Today, we don't need to worry about that. Yeah. Another who tries to compete and to take the other out, they get themselves, as we saw. Yeah. And this is, I asked this question to you because this is not just for crypto. Like the thing with the competition, it applies to every kind of activity that somebody does. Yes. Like if they just focus, as you said, on the growth. Yeah. Yeah, and also when you focus on competition, you have a finite mindset. You're just looking at what that guy has, and you just want to grab what he has. That's all you think about. Whereas you focus on growing the industry actually can be quite infinite. If the more use cases we build, the bigger the industry gets. This industry, as I said before, is going to be much bigger than the current economy we have. So that's a much better thing to work on. Awesome. So I have only one thing left. I have asked all the important question, I think. Just your final take. Whatever you want to say. So I think, look, we're in a new industry. There's a lot of risks. There's a lot of volatility. Do risk manage very well. And risk management is different for everybody. So a guy who has $1 million versus a guy who lives on the next paycheck to pay for rent, those two risk profiles are very, very different. And the way you invest will be very different. The way you buy crypto will be very different, or the way you touch crypto will be very different. So do understand risk management. And then on top of that, I think Binance is still a young platform. We're 5 years old. We have a lot of imperfections. We have a lot of room to improve. Please give us feedback, social media, direct feedback, customer support chats, any way you can. Please help us grow, and let's grow the industry together. Awesome. Well, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Right. And lastly, for people who do want to take selfies, there is a space out there. Let's please line up, and then you'll go much, much faster. Yeah. So line up, get your phone ready to the front of the line, and it will be much faster. Thanks a lot. Very big applause to our special guest, please. Θα δούμε μέχρι να ετοιμαστεί ο CEO μας ένα μικρό βίντεο από τον χορηγό μας μέχρι να ετοιμαστεί και με το που τελειώνει το βίντεο είναι έτοιμος για τη selfie. Γεια σας, καλησπέρα. Nice to meet everybody. My name is Jamie Thompson. I'm the CEO of Vulcan Forge. I was going to be there today talking, but I've got sidetracked to a conference in Dubai, which I had to attend. So yes, if you don't know who Vulcan Forge is, we are a Greek company. I'm the only English person there. Our ticker is PYR. As you probably know, I think we're the 5th biggest metaverse token on Binance at the moment. So yeah, we really wanted to come and represent Greece today in the Binance meetup, but we couldn't. So instead, I'm just sort of saying hello to you all, and we're going to give you a video just to sort of introduce who we are in a second. But I just want to say that I think Greece is in its infancy stages in terms of crypto and blockchain. And I think Vulcan Forge, if you didn't know it before, will be an absolute pillar and strength in expanding the crypto awareness and blockchain awareness within the country. So yeah, if any of you are near Heraklio or Marousi, you're more than welcome to pop into our offices, play our games at vulcanforge.com. And as I said, PYR is our token, so you can always know that when you see PYR on the Twitter waves or anything about Vulcan Forge, you know it's Helava represent.
So anyway, Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Enjoy the video and have a wonderful conference. Okay, cheers now. Bye-bye. In 2018, a team of two created a digital art NFT website called Veriarty. OpenSea was still a POC, and nearly no one understood the concept of digital asset ownership on the blockchain. While Veriarty picked up a small community of 40 or 50, the developers saw potential in using NFTs in games. Blockbabies was the first to use Veriarty's NFTs, and they sold out instantly, verifying the Veriarty developers' belief that there was a market for NFT-based games. Thus, Vulcan Forged, the gaming company, was born. Much to contrary belief, the name was not due to the Greco-Roman theme of the games, but that the term minting for NFTs was too stale a word, and so forging was used instead. And as the god of forging was indeed Vulcan, that was the origin of the company's name. Vulcanverse was the first product announced in 2020. At this time, Sandbox was an idea, and Decentraland line was nearly empty. The concept of the metaverse wasn't even around. With the instant success of the land sale, a basic website with nothing more than red and green squares and promises, more staff were hired, more games were made, more users joined. Before long, we had started development of 10 new NFT games, including Berserk, Forge Arena, Battle Chess, Poker, and many more. And now in 2022, Vulcan Forge comprises of 112 staff across 5 countries. It boasts 16 products, 12 games in its own blockchain Elysium. We have well over 50 partner projects that are either joining Elysium, our blockchain, or we advise. The token PYR is consistently in the top 5 metaverse tokens on Binance, reaching over 1 billion in market cap at the peak of the metaverse wave. And our expansion only continues forward. Our community has grown from 20 loyal followers to 120,000 wallets. And we've not even got started. Our goal, our mission, is to correctly define what NFT gaming and the play-to-earn economy should and will be. We will not stop until we are the gold standard of blockchain gaming. Vulcan Forge was born out of an organic community and passion, and that still remains to this day. No VCs, no incubators, no outside influence. We grow and build with the community. We are all one. Vulcan Forged is for life, and we will be here alongside you until all our ambitions are realized.